Define temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance of 9. It is represented as alpha. அப்போ ஆல்பாக்கு ஃபார்முலா ρ2 minus ρ1 by ρ1 into rise in temperature. இதுதான் ஆல்பாக்கான ஃபார்முலா. இது எதுல இருந்து வந்துச்சுன்னா ρ2 equal to or இத ρ0ன்னு வச்சுக்கலாம். ρ0 into 1 plus alpha into rise in temperature. அதுல இருந்து இந்த ஆல்பா வெளியேற்ற இந்த ஃபார்முலா வந்திருக்கும். சரி, இப்போ ρ0ன்றது என்னன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ். ρ1ன்றது என்னன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி அட் 1 டிகிரி ஆர் சம் டிகிரி. அப்போ ρ1, அப்போ இது ρ0. மறுபடியும் சொல்லுவோம், ρ1 minus ρ0 divided by ρ0 into del T. ரைஸ் இந்த ஃபார்முலா எடுத்தா இது வரும். சரி, வாட் இஸ் ρ1? நம்ம இமேஜின் லைக் திஸ் வே. இது ρ0 is resistivity at 0 degree Celsius. ρ1 resistivity at 1 degree Celsius. Now tell me, what happened to the formula then? ρ1 minus ρ0 இருக்கும். ρ1 minus ρ0 இருக்கும். by ρ0 இருக்கும். ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் become 1 ஆயிருமா? That's all. இதை வச்சுதான் இப்ப டிஃபைன் பண்ண போறோம். What is alpha? Temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistance is defined as the ratio of increase in resistivity. Increase on resistivity தானே? Increase in resistivity per degree rise in temperature to the resistivity at 0 degree Celsius. அப்ப சொல்லு, it is defined as the ratio of increase in resistivity per degree rise in temperature. மறுபடியும் சொல்லுவோம், ρ1 minus ρ0 என்ன சொல்லுவ? Increase in resistivity per degree rise in temperature. 1 degree rise in temperature को resistivity at 0 degree Celsius. முடிஞ்சு போச்சு. மறுபடியும் சொல்லுவோமா, temperature coefficient of resistivity or resistance ரெண்டு ஒண்ணுதான். Temperature coefficient of resistance is defined as the ratio of increase in resistivity per degree rise in temperature, அதாவது 1 degree rise in temperature to the resistivity at 0 degree Celsius. இதோட யூனிட் என்ன வரும்னா, மேலையும் ரோ கீழே ரோ கேன்சல் ஆயிரும். டெம்பரேச்சர் per degree Celsius or per degree Kelvin. Per degree Kelvin ரெண்டும் போடலாம். Per degree Celsius or per degree Kelvin is the unit of resistivity. Per degree Celsius or per degree Kelvin. Thank you.